Lónìí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí. A ṣì ń tẹ̀síwájú lórí àkànlò èdè ní èdè Yorùbá. We are still on the idiomatic expression in Yoruba, àkànlò èdè. Idioms are àkànlò èdè in Yoruba language. Lónìí à ń wo igi tó ní èso. We are looking at a fruitful tree. Èso is fruit ní èdè Yorùbá. We can use fruit to mean so many things. That when something is productive, when something is successful, and when something is progressive. So we can also use it to pray. In Yoruba we can say iṣẹ́ wa léso. Tí iṣẹ́ wa bá léso rere lórí, ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ wa ń lọ dáadáa. Tí wọ́n sọ pé ayé èèyàn léso, ó lè túmọ̀ sí pé èèyàn bímọ, ó dẹ̀ tún lè túmọ̀ sí wípé ohun tẹ́niyẹn ń ṣe ó ń lọ dáadáa. And ọ̀pọ̀ ìgbà a tún máa ń sọ pé ó léso rere because nítorí pé èso lè pín sóríṣiríṣi. Èso is fruit. Èso rere is good fruit. Ayé wa léso rere. Our life will be fruitful and we have good fruit. Èso fruit. Èso rere good fruit. Ayé wa léso or ayé wa léso meaning our life will be fruitful.